Emily stood at the edge of the cemetery, the cold wind biting at her cheeks as she clutched a small, worn photograph in her trembling hands. The world around her was quiet, too quiet. The usual hum of life seemed to have disappeared the moment Jack had left it. It had been 6 months since the accident, 6 months since she'd last heard his voice or felt the warmth of his hand in hers. But the silence was loud. It screamed in her ears, a constant reminder that he was gone. Forever. Her footsteps crunched softly on the gravel path as she made her way to the small grave, marked with a simple stone engraved with his name. Emily's breath hitched when she saw the flowers she had left last week, now wilted and fading. She knelt down carefully, brushing dirt and dead petals away. Then, with a heavy sigh, she pulled a folded letter from her coat pocket. It was thicker than usual, the paper worn from her many attempts to write and rewrite the words she wanted to say. For weeks, Emily had been coming here, writing letters she would never send. Words that spilled from her heart in a desperate hope that maybe, just maybe, Jack could somehow read them. But tonight was different. Tonight, she was finally going to leave a letter. Not just words scribbled in the dark, but a message she wanted to believe could cross the divide between life and death. She unfolded the letter with shaky fingers. The ink was smudged in places where her tears had fallen, but the words were clear. Jack, I don't know if you can hear me or if you even exist anymore, but I have so much left to say. I'm sorry for every time I didn't tell you how much I loved you. I'm sorry for the fights we never got to fix. I'm sorry for the silence that now feels so loud. I miss you more than words can say. If there's a way, please find me. Please know I'm still here. Emily's voice broke as she read the letter aloud softly, her breath visible in the chilly air. She folded it carefully, her hands no longer trembling, but steady with determination. She placed the letter beneath a flat stone at the base of the grave, pressing it down so it wouldn't blow away. As she stood to leave, a strange feeling washed over her, the sensation of being watched. Her eyes scanned the rows of gravestones, but no one was there. Just the bare trees swaying in the wind, their branches like twisted hands reaching toward the sky. She shook her head, blaming her mind for playing tricks on her. After all, she had been alone here more times than she could count. Grief made people see shadows where there were none. Emily took one last look at the grave, her heart heavy, but a tiny flicker of hope kindling inside her. Maybe this letter was the last thing she needed to say. Maybe it was time to let go. She turned and began walking away, her footsteps slower this time, each step echoing in the empty cemetery. But behind her, hidden in the shadows, a figure watched. A man whose face was hard to make out beneath the brim of a hat. His eyes were fixed on the letter she had left behind. He reached into his coat pocket and pulled out a pen, running his fingers over the smooth barrel, as if preparing to write something important. The wind picked up again, rustling leaves and carrying whispers no one could hear. Emily didn't look back. She didn't know the story was just beginning. Emily volvió al cementerio una semana después. Con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y temor. La lluvia ligera había mojado sus mejillas, pero no sabía si eran lágrimas ahogadas que caían del cielo gris. Cuando llegó a la tumba de Jack, lo primero que notó fue que el papel que ella había dejado había desaparecido. Su carta, aquella confesión de amor y dolor, ya no estaba bajo la piedra. En su lugar, encontró un sobre doblado con cuidado, descansando sobre la tierra humida. Su nombre estaba escrito con una caligrafía extrañamente familiar. Con las manos temblorosas, Emily tomó el sobre y lo abrió lentamente. Dentro encontró una carta. Las palabras que leo la paralizaron.
Era como si alguien hubiera tomado su propio dolor, y lo hubiera devuelto a ella, palabra por palabra. La letra era casi idéntica a la de Jack. ¿Cómo podía ser? ¿Acaso alguien había estado allí, leyendo sus cartas? ¿O estaba perdiendo la razón? Mientras sostenía la carta. Un escalofrío le recorrió la espalda. A su alrededor. El viento movía las hojicas, y los árboles parecían susurros secretos que solo ella podía escuchar. Unos pasos suaves crujeron en la distancia, pero cuando giró la cabeza, no vio a nadie. ¿Era posible que alguien la estuviera observando? Intentando calmarse, Emily se sentó en la fría piedra junto a la tumba. Leo la carta de nuevo, tratando de entender cada palabra, cada línea que parecía responder a su sufrimiento con la misma intensidad. La carta hablaba de recuerdos compartidos, de promesas no cumplidas y de un amor que seguía vivo, a pesar del silencio y la distancia. En ese momento, sintió una presencia detrás de ella. Giró lentamente y vio un hombre que se acercaba entre las sombras de los árboles. Tenía una mirada tranquila, pero sus ojos mostraban una tristeza profunda. Sostenía otro sobre en sus manos, similar al que ella acababa de encontrar. El hombre se presentó como Daniel. Explicó que había encontrado su carta mientras caminaba por el cementerio. Atraído por algo que no podía explicar. Él mismo había vivido una pérdida similar años atrás, y había desarrollado la costumbre de escribir cartas a su ser querido fallecido, como una forma de mantenerlo cerca. Emily no sabía si debía confiar en aquel extraño, pero algo en su voz y en su historia lo recordó a Jack. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos, lágrimas y silencios llenos de significado. Daniel le prometió que respondería cada carta, palabra por palabra, como si realmente conociera el dolor que ella sentía. A medida que se despedían, Emily sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez desde la muerte de Jack, una chispa de esperanza brillaba en su pecho. No sabía qué esperar de esa extraña conexión, pero estaba dispuesta a descubrirlo. Mientras caminaba de regreso a casa, se preguntaba quién era realmente Daniel y cómo había logrado replicar la letra de Jack con tanta precisión. ¿Era posible que alguien más estuviera involucrado en este misterio? O tal vez, solo tal vez, Jack estaba enviando un mensaje desde más allá, a través de las palabras de un desconocido. Emily apretó la carta contra su pecho y prometió no dejarse vencer por el miedo. La historia estaba lejos de terminar. Y ella estaba lista para escuchar lo que viniera a continuación. Pasaron varios días desde aquel encuentro en el cementerio, pero Emily no podía dejar de pensar en la extraña carta que había recibido. Cada vez que la relía, una mezcla de consuelo y desconcierto la invadía. La caligrafía era idéntica a la de Jack, pero nadie podía estar seguro de quién realmente lo estaba respondiendo. ¿Era posible que alguien más conociera sus secretos más profundos? Una noche, mientras revisaba una vez más la carta, Emily notó algo que antes no había visto. Un pequeño símbolo dibujado en la esquina inferior derecha. No era una firma común, sino una especie de marca que parecía un enigma. Su corazón latía con fuerza. ¿Era una pista? ¿Una llamada oculta a descubrir algo más? Decidida a entender, Emily regresó al cementerio con la carta en mano. La niebla envolvía el lugar, haciendo que todo pareciera aún más misterioso.
al acercarse la tumba, vio que, bajo la piedra donde había dejado la última carta, había otro sobre. Esta vez no dudo en tomarlo. Con manos temblorosas, abrió el sobre y encontró una nota escrita a mano que decía, no dudo y es lo que parece. Confía, pero ten cuidado. El miedo y la curiosidad se mezclaron dentro de ella. ¿Quién estaba llegando con sus emociones? ¿Era Daniel realmente un extraño que buscaba ayudarla, o había algo más oscuro detrás de todo esto? Emily recordó la mirada de Daniel, su tristeza y la forma en que sostenía las cartas. Pero ahora no estaba segura de qué pensa. Y esa misma tarde, decidió llamarlo. La voz de Daniel al otro lado del teléfono era calmada, pero había una tensión palpable en sus palabras. Hablaron durante horas, compartiendo recuerdos y dudas. Daniel confesó que él también había sentido que algo extraño ocurría, que no dudó encajaba en la historia que ambos creían conocer. Al día siguiente, Daniel le propuso encontrarse de nuevo en el cementerio. Emily le costó aceptar, pero algo dentro de ella le decía que debía ir cuando se encontraran. Daniel llevaba consigo un viejo cuaderno con cartas que él había escrito hace años. En sus páginas había confesiones, promesas y también misterios sin resolver. Mientras hojaban juntos el cuaderno, Emily y Daniel descubrieron coincidencias inquietantes. Ciertas frases, símbolos y recuerdos que parecían cruzarse entre sus dos historias. Como si el destino hubiera tejido un hilo invisible que los unía mucho más allá de la muerte. De repente, un sonido los sobresaltó. Un susurro leve, casi imperceptible, parecía venir de entre los árboles. Emily miró a Daniel, y él asintió lentamente, consciente que algo más grande y desconocido estaba en juego. Ambos decidieron continuar intercambiando cartas, pero con una nueva promesa: investigar juntos el misterio que los rodeaba. Porque, aunque la perdida había sido el inicio de todo, ahora sentían que su historia apenas comenzaba. Emily se alejó esa noche con el corazón lleno de preguntas, pero también con una extraña sensación de esperanza. La verdad estaba oculta en las palabras, en las cartas, y en los silencios compartidos. Y ella estaba decidida a descubrirla, sin importar a dónde la llevara. La mañana en que Emily volvió al cementerio, el aire estaba frío y denso, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo inevitable. Al llegar a la tumba de Jack, encontró a un hombre apoyado contra un árbol cercano, con un sobre en la mano. Su rostro era desconocido, pero había en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación que hizo que Emily se detuviera en seco. El hombre se presentó como Daniel. Con voz pasada y firme, explicó que había leído la carta que ella había dejado y que, sin saber bien por qué, sintió la necesidad de responder. No solo eso, sino que su letra había cambiado, imitando la caligrafía de Jack, algo que él mismo no entendía del todo. Daniel confesó que había perdido a su esposa hace años y que también solía escribir cartas, tratando de mantener vivo su recuerdo. Emily lo miraba con una mezcla de desconfianza y esperanza. ¿Cómo podía alguien replicar las palabras que solo ella y Jack habían compartido en silencio? Pero algo en Daniel le parecía genuino. Él le mostró las cartas que había escrito, cuyas palabras parecían flotar entre el pasado y el presente, un puente invisible que unía dos corazones rotos. Mientras hablaban,
Emily Noto, que Daniel Lavaba, un viejo cuaderno de cuero desgastado. Alla Burlo, ella reconoció algunos fragmentos de las cartas que había recibido. Eso la dejó sin palabras. ¿Acaso Daniel había respondido a su carta usando textos que él mismo había escrito años atrás? La sensación de misterio creció dentro de ella. Y con ella, la necesidad de entender qué estaba pasando. Daniel admitió que no era solo el quien respondía, sino que sentía como si las palabras legran a él, guiándolo para escribir cada línea con un propósito desconocido. Habló de momentos en que se encontraba frente a la tumba, sin recordar cómo había llegado allí o que había escrito después. Era como si una fuerza invisible lo impulsara. Emily sintió que su propio dolor se entrelazaba con el de Daniel en una red complicada y delicada. Dos personas heridas que, por extraño que pareciera, se habían encontrado para compartir más que solo cartas. Había algo más grande en juego, algo que ninguno de los dos podía explicar, pero que no podían ignorar. Antes de despedirse, Daniel lo entregó una nueva carta escrita con la misma letra que Jack. Al leerla, Emily sintió un nudo en la garganta. Las palabras no solo resonaban con su historia, sino que también contenían pistas sutiles, mensajes cifrados que solo alguien muy cercano a Jack podría haber dejado. Cuando Daniel se alejó, Emily permaneció un instante junto a la tumba, tratando de entender la magnitud de lo que estaba sucediendo. La muerte, el amor y el misterio se entrelazaban de una forma que parecía sacada de una novela, pero era su realidad. Y esa noche, en la soledad de su hogar, Emily leyó una y otra vez las cartas, buscando respuestas y encontrando nuevas preguntas. Daniel no era solo un extraño. Era la paisa que faltaba en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Y mientras la luna iluminaba su habitación, Emily sintió que el pasado y el presente comenzaban a fusionarse, marcando el inicio de un viaje que cambiaría para siempre su forma de entender el amor, la perdida y la esperanza. Daniel y Emily comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Sus encuentros siempre cargados de una mezcla de emoción y una creciente tensión que ninguno de los dos podía explicar del todo. Cada carta que compartían era como un espejo que reflejaba sus propios miedos y esperanzas, pero también parecía revelar secretos que ninguno había contado en voz alta. La historia de Daniel sobre la pérdida de su esposa resonaba con el dolor de Emily, y poco a poco, la distancia entre sus corazones comenzaba a disminuir. Una tarde, mientras caminaban juntos por el parque cercano al cementerio, Daniel abrió su viejo cuaderno y lo mostró algunas de las cartas que había escrito años atrás. En ellas, describía momentos que parecían sacados de una vida distinta, una vida donde el amor y la tristeza se entrelazaban sin descanso. Emily leyó atentamente, sintiendo una conexión extraña pero poderosa con esas palabras. Era como si, a través de esas cartas, ambos estuvieran reconstruyendo un puente hacia algo más grande que ellos mismos. Pero no todo era calma en esta nueva relación. Emily empezó a notar pequeños detalles inquietantes. A veces, al llegar al cementerio, sentía una presencia detrás de ella, como si alguien la siguiera o la observase desde lejos. En otras ocasiones, encontraba objetos colocados cerca de la tumba que ella no recordaba haber dejado allí. Un pañuelo, una flor marquita, una pluma negra.
Pequeñas señales que encendían su ansiedad y alimentaban preguntas que no sabía cómo responder. Daniel, por su parte, confesó que él también había vivido momentos extraños. Había noches en las que despertaba sin recordar que había escrito en sus cartas o cómo había llegado hasta el cementerio. Sentía que algo o alguien guiaba sus manos, pero sin poder comprender por qué ni para qué. Esa incertidumbre los unió aún más, creando un vínculo que parecía ir más allá del tiempo y la lógica. Una noche, Daniel le mostró a Emily una carta que había recibido, sin remitente, pero con la misma caligrafía que Jack. La carta contenía un mensaje críptico. El pasado no se olvida, pero puede sanar. Busca donde todo comenzó. Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué significaba eso? ¿Dónde había comenzado todo? Decidieron volver juntos al lugar donde se conocieron Emily y Jack, un viejo café donde habían pasado sus mejores momentos. Ali, entre las paredes llenas de recuerdos, comenzaron a buscar pistas que les ayudaron a entender ese mensaje. Mientras exploraban, Daniel encontró debajo de una mesa una pequeña caja metálica oxidada. Al abrirla, descubrieron cartas antiguas, fotografías y objetos que parecían pertenecer a Jack y a alguien más. El hallazgo los dejó atenidos. En las cartas había confesiones de Jack, no solo sobre su amor por Emily, sino también sobre un secreto que nunca lo había revelado. Un secreto que, al parecer, había afectado su vida y su muerte de una manera que ninguno podía imaginar. Emily sintió que el peso de ese misterio era más grande que ella, pero también comprendió que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos, y Daniel estaba a su lado, dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario. En ese momento, bajo la luz tenue del café, los dos comprendieron que su búsqueda no era solo por respuestas, sino por sanar heridas profundas. Y que tal vez, solo tal vez, en medio de ese dolor y esas cartas, podrían encontrar una nueva forma de seguir adelante. Mientras salían del café, Daniel tomó la mano de Emily con suavidad. Ninguno dijo nada, pero ambos sabían que el camino que les esperaba sería largo y complicado. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, sentían que no estaban solos. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones para Emily y Daniel. Cada carta que intercambiaban parecía desvelar un poco más del misterio que rodeaba a Jack y la conexión inexplicable entre ellos. Emily sentía que el pasado se entrelazaba con su presente de una manera tan real que, a veces, le costaba distinguir dónde terminaba una historia y empezaba la otra. Una tarde, Daniel llegó con una nueva carta, esta vez con un sobre envejecido que parecía sacado de otra época. Emily abrió el sobre con cuidado y leyó en voz baja. Si buscas la verdad, sigue la luz donde los recuerdos se esconden. La frase la dejó inquieta, pero también llena de determinación. ¿A qué se refería esa luz? ¿Dónde estaban esos recuerdos escondidos? Decidieron visitar la antigua casa de Jack, un lugar que Emily apenas recordaba, pero que Daniel había encontrado gracias a una vieja dirección en el cuaderno que él guardaba. La casa estaba abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de hiedra. El olor a polvo y tiempo detenido invadía cada rincón. Mientras exploraban,
Emily encontró una caja de madera oculta bajo el piso de la sala. Dentro había más cartas, fotografías y objetos personales de Jack. Pero lo que más llamó su atención fue un pequeño cuaderno de notas. En sus páginas, Jack hablaba de un amor profundo, sí, pero también de una culpa que lo atormentaba, y de un secreto que temía revelar. La culpa, según Jack, estaba relacionada con un accidente que había ocurrido años antes, y que nadie conocía. Un accidente que había cambiado vidas, y que, de alguna manera, parecía conectar su muerte con algo que aún estaba por resolverse. Emily sintió como su corazón se apretaba. ¿Podría este secreto ser la clave para entender lo que estaba sucediendo? Daniel amarró con seriedad y lo propuso que siguieran investigando juntos, sin importar lo difícil que fuera. Sabían que no estaban solos en esta búsqueda, que había fuerzas invisibles guiando sus pasos. Pero también sabían que debían ser cautelosos, porque no todo lo que se esconde en el pasado puede salir a la luz. Al caer la noche, regresaron al cementerio con el cuaderno y las cartas en sus manos. Emily dejó otra carta en la tumba de Jack, con palabras que hablaban de perdón y esperanza. Mientras se legiban, un viento suave levantó una hoja del cuaderno, y ambos pudieron ver una frase escrita con la caligrafía de Jack. El amor no muere, solo cambia de forma. Emily sintió una mezcla de tristeza y paz. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero también comprendió que, a través de ese amor y esas cartas, había encontrado una nueva forma de vivir. Una forma en la que el pasado y el presente podían coexistir, y donde la esperanza nunca moría. Daniel y Emily se despidieron con la promesa de continuar juntos, sin importar lo que el destino les deparara. Porque a veces, las cartas no solo llevan palabras, sino también el poder de unir corazones separados por el tiempo y la distancia. Y ellos estaban dispuestos a descubrir hasta dónde podía llegar ese poder. Pasaron los días y Emily sentía que cada encuentro con Daniel, la llevaba más cerca de una verdad que se lo escapaba entre los dedos. El misterio de Jack parecía un rompecabezas que solo se completaría si estaban dispuestos a enfrentar el pasado, por doloroso que fuera. Una tarde lluviosa, Daniel llamó a Emily con voz urgente. Había descubierto algo en el cuaderno de Jack que podría cambiarlo todo. Jack había mencionado un lugar secreto, un escondite donde guardaba objetos importantes, algo que solo él y Emily conocen. Era un pequeño cobertizo detrás de la antigua casa, olvidado por el tiempo y cubierto por la maleza. Sin dudarlo, se encontraron en ese lugar. La lluvia había cesado, pero el aire estaba frío y pesado. Con esfuerzo, apartaron las ramas y la maleza hasta descubrir una vieja puerta de madera. Al abrirla, una mezcla de polvo y recuerdos invadió sus sentidos. Dentro encontraron cajas llenas de cartas, fotografías, diarios y objetos personales. Emily tomó una carta amarillenta y la leyó en voz baja. Hablaba de un amor prohibido, un secreto guardado con miedo, y una promesa de proteger a alguien a toda costa. Daniel encontró un diario donde Jack describía su culpa por un accidente que había ocurrido años antes y que, al parecer, había marcado para siempre su destino y el de Emily.
Mientras examinaban los objetos, un ruido llamó su atención. Alguien se acercaba. Emily sintió como el corazón se le aceleraba. No estaban solos. Daniel miró hacia la puerta, y vio a un hombre de aspecto serios, con mirada intensa. Sin mediar palabra, el hombre les habló. Sé lo que buscan. Pero tengan cuidado, porque la verdad puede ser más peligrosa de lo que imaginan. El hombre se presentó como Marcos, amigo de Jack y guardián de secretos que no debía revelar. Explicó que Jack había tratado de proteger a Emily de un pasado oscuro que podría traer consecuencias inesperadas. Pero que ahora, con la aparición de las cartas y su búsqueda, todo estaba en riesgo. Emily y Daniel sintieron que el peso de sus acciones aumentaba. No solo buscaban respuestas, sino que habían desenterrado algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Marcos les advirtió que debían ser fuertes y estar preparados para lo que viniera. Y esa noche, en la soledad de sus hogares, ambos se preguntaron si estaban listos para enfrentar la verdad completa. Pero también sabían que no podían detenerse. El amor, el dolor y la esperanza los habían unido. Y ahora eran parte de una historia que desafiaba el tiempo y la muerte. Mientras la luna iluminaba el cielo, Emily escribió una nueva carta. Esta vez no solo para Jack, sino también para Daniel y para sí misma. Una carta que hablaba de Valencia, de confianza y del poder de seguir adelante, sin importar lo incierto del camino. El misterio continuaba, pero con cada palabra escrita, con cada paso dado, Emily sentía que se acercaba más a la verdad que necesitaba para sanar. Y aunque el futuro era incierto, una cosa era segura. No estaría sola en ese viaje. El aire en el cementerio era frío y pasado aquella mañana, cuando Emily decidió que era hora de enfrentar la verdad completa. Había pasado mucho tiempo desde que empezó a enviar cartas a Jack, y aunque las respuestas que recibía a través de Daniel habían traído consuelo. Ahora sabía que debía descubrir todo lo que se escondía detrás de ese misterio para poder finalmente sanar. Con Daniel a su lado, regresó a la antigua casa, y al cobertizo donde habían encontrado las cartas, y el diario de Jack. La presencia de Marcos, el amigo de Jack, había agregado un peso nuevo a la historia. Y Emily sentía que el pasado estaba a punto de salir a la luz, sin importar las consecuencias. Mientras hojeaban el diario, descubrieron páginas donde Jack relataba con detalle el accidente que había cambiado su vida. Había sido una noche tormentosa, una decisión impulsiva que terminó en tragedia. Jack había protegido a alguien más en esa historia, alguien cuyo nombre estaba cuidadosamente omitido, pero cuya sombra se sentía en cada palabra. Marcos reveló que ese secreto guardaba relación con la familia de Emily, un lazo inesperado que unía a ambos más de lo que ella jamás hubiera imaginado. Jack había sacrificado su felicidad y su vida para protegerla, manteniendo su historia en silencio para evitar que un antiguo rencor se desatara nuevamente. Emily sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. El amor que había sentido por Jack, la culpa que había cargado durante años, todo tenía ahora un nuevo significado. Pero también entendió que no podía vivir atrapada en ese pasado, en el silencio que lo rodeaba. Con Daniel a su lado, decidió escribir una última carta. No era solo para Jack, sino también para sí misma y para el futuro que quería construir.
en ella expreso su gratitud por el amor y la protección de Jack, pero también su decisión de dejar atrás el dolor y abrirse a nuevas posibilidades. Cuando dejaron el cementerio, la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Como si el día también estuviera dispuesto a darles un nuevo comienzo. Emily sintió que, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin que el peso del pasado la aplastara. Daniel tomó su mano y, sin decir una palabra, le transmitió con ese gesto la certeza de que no estaría sola. Habían atravesado juntos un camino difícil, pero habían encontrado en las cartas y en sus propias historias una fuerza inesperada para seguir adelante. Y esa noche, Emily cerró el cuaderno de Jack y guardó las cartas en un lugar especial. Sabía que nunca olvidaría lo que había vivido en a quien había amado, pero también sabía que su vida estaba por comenzar de nuevo, con esperanza y valencia. El misterio había llegado a su fin, pero la historia de Emily y Daniel apenas comenzaba. Juntos, aprendieron que el amor verdadero no muere, solo cambia de forma y encuentra nuevas maneras de vivir en quienes se atreven a seguir amando, a pesar de la pérdida. Y así entre cartas, secretos y un vínculo inexplicable, Emily encontró la paz que tanto había buscado. Porque a veces la verdad duele, pero también libera. Y solo al liberarse puede uno realmente empezar a vivir.